না কেনারা ধানা প্রায় 80 জন পর্যন্ত হয়ে আসি আর ছিলাম 2 জন উস্তাদ বলে ইয়া তো আর তো 18 জন পর্যন্ত হয়ে আবো যেটা আছে এই আর তো প্রায় ফ্যান লাইট সোলার ব্যাটারি 300 পর্যন্ত 700 পর্যন্ত সোলার শিল ব্যাটারি শিল 2-3 থাকবো ফ্যান আর শিল 3 থাকবো কোন নুকসান পয়েন্টর প্রায় পয়েন্টর হর এটা ওখানে পয়েন্টে হস্তর জি পয়েন্টসন বাসে মজুদ হচ্ছে না পয়েন্ট এতে কিছু নুকসান না পয়েন্টে নিমটো ইন্ডিকেশন সার্টিফিকেট এই মানে কি গিয়ে এই কোনো হস্তর জি ওনার নাম কি নাম আনা বলে হাবিব শফিকুর রহমান অনহন ফোন ফটোতে বালুখালী সম্বলকত ইয়ান হলে C2 কেম 9 আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ হুকুমতের তেজলা সাথে শুকরিয়া 22 তারিখ মার্চ 2011 সময়ে বালুখালী 1 আন কেম এ ডাব্লিউ ব্লক আই আরারতো আসিমর অন্দরে যে ফাসন পর্যন্ত কেমকল পুরিয়রে সাইবনি গিয়ে 27,000 পর্যন্ত গড় পুরি গিয়েগতে আছে এর ভিতরে গড়িয়ান পুরি ন জাগো যে গড় গানার মালিক গিয়ে দে জামাত মরে কেমন ভিতরে একটা শোরুমে কেটকিস একটা বাসা আল্লাহ এর বাসা রাখে অগ্গ গড় দিয়ে কি জামাত গিয়ে গয় অগ্গ মায়া বুয়া আছে বা মাহমুদ এক গড়িয়ানের মধ্যে আরা যাই সাইয়ুম ইয়ানো পুরা আপডেট বিবাদ দিকর অনরা ইবা সাইরো হাসাতো অন্দরিয়রে পুরি সাইবরি যাবে টাইম মধ্যে ইবা আল্লাহ রাস্তার মধ্যে মশলাত বইরে পর্যাপ্ত রাশিদ কইছে আল্লাহ তো বাঁচাবো লাগলে আল্লাহ এ মাইফি বারে বাঁচাই আর সাইরো হাসা ফুরিয়রে সাইবরি গিয়ে মাইফি বা জামাই জামাতত গিয়ে কয় তিনসিল্লাহ বলি ওরে আর মানুষ মাইফি বারে গলদি মানুষ সকল আয় ওরে ফুসকল মদত করে আল্লাহ এ ইবারে বাঁচাই আর ইবার গরর বাঁচাই আল্লাহ বলি ওরে যেদিকে নাকি সাইরো হাসা ফুরিয়রে সাইবরি গিয়ে কই আর যাই আরা উগ্র মুড়ি পুত্র ফুসার করি মিয়ানো ফুরা আপডেট এই ফটো তো ইয়ানো ছিল আর মনে করি দিকে আল্লাহ হেবাদ গিয়ে পারে সাইড হাত কল ফুরিয়ে তাহলে আল্লাহ দাতে কি হয়ে পারে আল্লাহ হেবাদ গিয়ে তাহলে আমি আর এখন রঙ্গিয়া জি ওনারা এবার মাইফহি বাকি গরম হজন আছিল বাসে দে ইবার গরম দাসা ফ্যামিলি দেখুন আছে আমি একদম ক্লিয়ার মানে আল্লাহ হাত দিয়ে 3 দিন লাগি দিয়া জি ফ্যামিলি দুন আসুন দেখুন আছে মাদুর মায়া বলে জি আর এবার হাসা তো অন্য গর খুঁজো না অন্য গর ক্লিয়ার সাফ করে ভরে গেছে আল্লাহ হেবাদ গিয়ে বাগল ঘর বাজে আইন দাদা আল্লাহ হেবাদ গিয়ে মায়া হতা এখন মাদুর মায়া ঘর মাছ জি শুকরিয়া যেমন ছবি এখন আই শর্ট গরি পাই জন্য দুনিয়া দেখাবার জন্য Officials in Bangladesh have begun investigating what caused a massive fire that swept through a Rohingya refugee camp. Several people have died and thousands have been left homeless. Nearly 1 million refugees live in camps in the region, having fled from persecution in neighboring Myanmar. The remains of shanty homes continue to burn into the night at Rohingya refugee camps in Cox's Bazar in southeastern Bangladesh. Emergency services say the fire was able to spread easily in overcrowded conditions of the makeshift accommodation. Since we got here, we've been trying to put the fire out. We are struggling with numerous cooking gas cylinders and we are trying to deal with this problem to fight the flames.
The blaze swiftly ripped through the cramped housing. Onlookers panicked and powerless to do anything. Aid agencies say international help is urgently needed. The Bangladeshi government has been pushing the Muslim minority Rohingya refugees to relocate to a remote island in the Bay of Bengal. However, aid agencies say this would not be a safe place for this stateless community, as the area is prone to flooding and the island lies in the path of deadly cyclones. I'm joined now by Ono van Manen, the country director for Bangladesh for the charity Save the Children. He's in Cox's Bazar. Thanks for being with us. First of all, we're getting conflicting reports about the number of people who've died in this fire. What's the latest information you have from the camp? Well, it is true that the assessments are still ongoing, and in a situation like this, it's extremely difficult to get accurate information. We have reports of at least 5 casualties, including children, but as I mentioned, that's still an ongoing process. Now, some witnesses say that barbed wire fencing around the camp trapped people inside during this fire. What have you seen there? Well, we do know that the fencing has taken place and is surrounding large parts of the camps, and that certainly hasn't made it easier for refugees to flee or to escape a fire in circumstances like this, whereby in such a densely populated and crowded area, the fire spreads very, very quickly. We understand that tens of thousands of people there have had their shelters destroyed. How are you and other aid organizations there going to deal with that situation? So first of all, we needed to make sure last night, and this has happened during the night, that these people were provided with places where they could stay, and community shelters, temporary learning centers, health posts, police posts, other communal facilities have been used to support these people. And right now the assessment is ongoing as to how many shelters actually have been lost. We do still have numbers that there is nearly 10,000 people or 10,000 households actually that have been confirmed in terms of that they've lost their shelter, with reports of potentially many more that have also lost their shelter or have been severely affected by this blaze. And in the coming days, the area needs to be cleared and new shelters need to be put, and we need urgent support for that. Mr. van Manen, thank you.